Saluton kongresanoj, bonvenon al la Solena Fermo de la 69 Landa Kongreso, la virtuala Landa Kongreso de Esperanto-USA. Bonvenon al la Solena Fermo. En ĉi tiu Landa Kongreso registris 247 personoj de 14 landoj, kaj multe partoprenis en la programeroj. Ni havis bonegan aron de kunsidoj de diversaj temoj, kaj dankon al ĉiuj kiuj partoprenis. Ni registris multaj el la kunsidoj. Tiuj kiuj ni sukcesis registri kaj havas permeson, ni metos en nia kanalo de YouTube. Tio okupos kelkajn tagojn por fari, sed ili aperos en nia kanalo Esperanto-USA en YouTube. Kio estas hodiaŭ? Ĝi estas aparta tago en Usono, aparta tago en nia lando. Ne nur pro la sukceso de nia landa kongreso, sed ĝi estas Juneteenth. Mi ne scias kiel diri Juneteenth en Esperanto, sed vi ĉiuj konas la vorton. Kio estas Juneteenth? Ĝi estas tre grava por memori kio ĝi estas kaj kio temas pri. En 1861 komenciĝis la milito inter la ŝtatoj pro la temo de sklaveco. En 1863, la Prezidanto de Usono, Abraham Lincoln, subscribis la Emancipan Proklamon, la Emancipation Proclamation, kiu deklaris ke homoj ne plu rajtas posedi alian homon, ne plu rajtas havi sklavojn, sed tio ne finis la militon. La milito finiĝis en aprilo de 1865, sed la novaĵo de la fino de la milito ne pasis rapide tra la ŝtatoj. Fakte, unu de la lastaj lokoj kiuj ricevis la novaĵoj estis Galveston, Texas, en Teksaso. Do la 19 de junio en 1865, antaŭ 65 jaroj, la novaĵo venis al Galvestono. Ĝi alvenis per la armeo kiun estris generalo Gordon Granger. Li batalis por la Unio, kaj li gvidis trupon tra Teksaso kaj donis la novaĵon. En tiu tago la homoj finfine eklernis la veron de la fino de la milito. Sed tio ne estis en la statuto de Usono, ankoraŭ ne estis en la statuto. Estis en decembro de 1865 que Usono pasis la 13 amendo a la statuto, kiu malpermesis sklavecon en Usono. Eĉ tio ne forigis sklavecon, ĝi simple forigis ĝin kontraŭ leĝe. Kaj ni daŭre havas sklavecon en Usono, kaj ĝi daŭre estas problemo en Usono kaj tra la mondo. Sed ni simple hodiaŭ, Juneteenth, la 19 de junio, ni simple memoras tiun tagon. Kaj antaŭ 2 tagoj, ĝi estas oficiala feria tago, oficiala tago en Usono por memori tiun tagon. Do, dankon Alfred por memorigi min pri la grava tago hodiaŭ, kaj nun ni pasos tra la oficiala Solena Fermo. Mi volas diri ke en ĉi tiu Landa Kongreso ni havis kelkajn kunsidojn. Ekzemple, la kunsido de la estraro, kiu ni respondis al demandoj de la partoprenantoj, kaj la kunsido de Brandon Sowers pri via revo pri la movado en Usono kaj kiel realigi ĝin, kaj la prelego de Duncan Charters, kaj aliaj temoj kiuj forte frapas al ni pri la temo de aktivismo en Usono. Kaj la estraro kaj multaj kiuj interesas nun havas pli da ideoj pri kiel progresi en la estonteco, pri kiel realigi la multajn ideojn. Unu ĉefa temo estas ke la aktiveco ne restas sur la ŝultroj de la estraro. Ni estras aferoj, ni gvidas, sed la plej granda tasko estas por niaj membroj, por niaj samideanoj en Usono por fari. La estraro donas ilojn por realigi tiun revon kaj tiujn ideojn. Mi montros al vi Discord. Kiam mi prezidentiĝis antaŭ 4 jaroj, mi havis la ideon en la estraro uzi la ilon nomita Slack. Kaj tio estis ege konvena, ege bona ilo por ni komuniki inter ni.
Sed tio estis por la estraro kaj aliaj komitatanoj la gvidantoj. Kio estas la ilo por la ĝeneralaj samideanoj? Tio estas Discord. Ni havas diversaj kanaloj, volontularo, kiu temas pri volontuloj, estas sugestoj en kiuj vi rajtas meti ideojn, sugestojn. Estas nova kanalo, aktivismo, nova kanalo libroj kaj legado, es lokaj grupoj, fakte estas tuta grupo de kanaloj por lokaj grupoj laŭ la regiono de Usono kaj loko por junuloj. Ĝi estas aktiva kaj la estraranoj aktivas en Discord. En la estraro ni havis la ideon, ni devas krei pli fortan komunikan infrastrukturon kaj ni faros tion ne nur per retmesaĝoj kaj anoncoj en la sociaj medioj, amaskomunikiloj, sed ankaŭ per niaj regionaj kunordigantoj kaj per Discord. Ni havas multajn bonajn ilojn por komuniki en la movado. Ni iros al la jara raporto. En nia retejo, Esperanto-USA.org, estas dokumentoj, kaj sub dokumentoj estas nia jarraporto. Mi donis la ligilon al tio en la retmesaĝo kiun mi sendis, kaj mi zorgos pri tio nun. Mi volas raporti iomete pri la raporto kiun mi metis kiel via prezidanto, kaj unu granda anonco temas pri la estraro. Ni multe dankas la estraranoj kiuj servis en la pasinta jaro, kaj tio estas kun mi estis nia vicprezidanto Alex Miller, nia kasisto Jordan Kalalich, nia sekretario Charlotte Burton, kaj la aliaj direktoroj Timothy Baranczyk, Hans Becklin, Brian Harmon, Fred Meyer, Tim Rice, ĉiuj en la estraro komunikis pri ĉi tiu Landa Kongreso. Por ĉi tiu Landa Kongreso, ni ne havis kongresan komitaton. La estraro agis kaj rolis kiel la kongresa komitato, kaj ni multe dankas la estraranojn. Ni ĵus voĉdonis por novaj estraranoj, kaj Tim Baranczyk estas reelektita kiel estrarano. David Beck estas nia nova kasisto, kaj ankaŭ Jane Shoftoff estas nova estrarano. Dankon kaj ni bonvenigas la novajn estraranojn. Unu el la plej grandaj novaj paŝoj kiun la estraro laboris kaj tre baldaŭ anoncos oficiale estas la komunumaj grupoj. Dum la kongreso en la kunsidoj pri ideoj, sugestoj, aktiveco pri la movado, ni havis multajn ideojn kaj multaj el ili aktiviĝos per komunumaj grupoj. Se vi volas fari ion, vi rajtas sekvi viajn planojn, kaj ĝi rajtas ne veni de la estraro, kaj la estraro ne regas ĉion. Vi simple rajtas starigi grupon. Povas esti grupo pri ŝatokupo, ekzemple Go-ludo, aŭ ŝak-ludo, aŭ Monopoly, aŭ io. Aŭ povas esti pri aliaj hobioj, kiel kuiri, kien vojaĝi, kaj tiaj aferoj. Ĝi ankaŭ povas temi pri gravaj projektoj por ŝanĝi la mondon, kiel la celoj por daŭri pova evoluigo de la unuiĝintaj nacioj. Do kio estas la rilato inter la komunumaj grupoj kaj Esperanto-USA oficiale? Fakte ne estas oficiala ligo, ĉar povas esti ke kelkaj komunumaj grupoj estos religiaj aŭ politikaj grupoj. Esperanto-USA estas oficiale neutrala organizo, do ne estos oficiala ligo. Esperanto-USA ne oficiale subtenos lokajn grupojn kiu estas ne neutralaj, kaj ni afiŝos tiun politikon en nia retejo kune kun la listo de komunumaj grupoj. Do ni sendos informon baldaŭ pri kiel starigi grupon kaj kion ili estas. Estos maniero krei grupon kaj estos maniero vidi la liston kaj ekscii kiuj estras la grupon kaj kiel kontakti ilin. Ne forgesu pri tio kaj estos informo en retmesaĝo al vi kaj en Discord. Do ne forgesu legi anoncojn en Discord. Mi povas diri, mi kreis kanalon en Discord oficiale
oficialaj aferoj, do tio agos kiel nia anonca kanalo, kaj iajn oficialaj aferoj aperos tie. Vi ankaŭ rajtus respondi al la oficialaj aferoj tie. Dankon, Charlotte. Yes. Kiam ni havos novajn projektojn kaj kiam ni metos dokumentojn en nia retejo, kiel vi scios tion? Una maniero estas legi tiun kanalon en Discord, oficialaj aferoj, kaj tiam ni anoncos kiam estas nova dokumento, kiu aperas tie, aŭ kiam aperas la protokolo de niaj kunsidoj. En la angla estas minutes of our board meetings are in the web page, and you'll get a notice in Discord when they show up. Ni pasos tra la jara raporto. Ni rajtas legi la aliajn raportojn, ne nur de la prezidanto, sed pri nas, pri la senkosta perpoŝta lecionoj, pri la membreca komitato. La membreca komitato estas multe pli aktiva nun sub la gvido de Tim Bronzik. Estas komitato kiu temas pri akiri novajn membrojn, daŭre teni la membrojn kaj reakiri tiujn membrojn kiuj ne plu estas membroj, kiuj membreco finiĝis. Estas tre aktiva komitato. Ni pasos al la financaj raportoj. Ni certe ne legos ĉiun numeron, kaj ĉi tiu raporto preparis nia direktoro. For the financial information, we will talk in English to be as clear and transparent as possible without making any mistakes in language if possible. This report comes from the central office. Our director, Bill Harris, keeps the books, and it is under the continual scrutiny, or frequent scrutiny, I would say, of our treasurer. We have a treasurer report at every board meeting, which is monthly, and this is the year-end report for 2020. We don't have a 2021 report. We're still in the year 2021, but we already have a budget for 2022, which we just approved a few days ago on Tuesday night in our business meeting. Our contributions, we will see, are lower. That includes contributions to our funds from all sources. See note 1 simply says all fund contributions. Friends of Esperanto dues, less New Life memberships, less in-kind donations. A lot of that comes from investments, if I'm not mistaken, and we had less income from investments. Total expenses were a lot less. That includes NASC expenses, which met online and not in person. Also, the income from that also was not in the income section. If we compare, first column is 2019, last column is 2020, so we can compare year to year. So it was not much different, net gain or loss, compared to 2019. The total equity is this amount. A great number of that is contained in funds and investment foundation categories. That is not money in the general fund. We enjoy the income from a lot of those investments. So let's don't get all excited about seeing a large number there. A lot of that is investments, and we enjoy the income from the investments. The statement of financial position is the balances and accounts. Again, we have two columns, 2019 and 2020, to compare this much of a gain, 2020 over 2019. We need to know that our forecast for 2021, for the finish of 2021 and for 2022, did not include a lot of forecast for donations when we created the budget for 2022, but we have the plan for a resource committee to work in cooperation with the membership committee for donations for the general fund, because we found that we were going to need donations for the general fund. We talked about that on Tuesday night at our business meeting, and that budget was approved, and that includes a large donation from our membership. Statement of fund activity, and you have this in your report, shows first column is the beginning balance, donations, expenses, transfers, the balance before investments and investment income, and adjusted ending balance. What that means is, generally speaking, for these columns, we have a lot of funds, such as the Publishing Fund, the NASC Fund, Educational Video Fund, the Schultz Fund. We have the Goldman Education Fund. These funds have balances that are a part of our investments. We don't keep these in a checking account drawing no interest. We have them in investments. There's a significant amount of money involved. So when there is income due to our investments, we proportionally divide that income to these funds and add them to the balances. Likewise, if there is a loss, a proportional amount is subtracted from those funds.
We calculate this now on a quarterly basis and inform the committee heads of the various funds because their total balance changes from quarter to quarter based on our investments. It doesn't change a lot, but it changes some. We try to keep informed about this. I need to inform you that at every turn in the last several years, we are looking at ways of making our finances and our other activities more transparent, trying to report more frequently for honest, believable actions in our status that you can have confidence in our board of directors, in our treasurer, our central office, and how we run things. And we will answer questions about any of these financial reports. 2020 statement of fund activity year end, positive net investment income of $16,086.29. I don't know if our current treasurer, Jordan Kalalich, wants to make additional comments. Bilcho Harris can make comments if you wish, and we will answer questions. Please call my attention if there are questions or raised hands, because I can't see everybody's screen. Again, hello, Filippo. I don't have any additional comments, but I just wanted to remind you that I'm here. Okay, right. Jordan is our treasurer for a few more minutes. David Beck is our incoming treasurer, and I believe he is also present. And we have a plan for, Jordan and David are going to work together to be sure we have a smooth transition. David assumes the treasurer's responsibility for the next 3 years. And thank you very much, David, for being on the ballot, for a willingness to be our treasurer. And we are all a team, and we all work together on this. Other questions or comments? In the big picture, through recent years, the current board and also the previous board members a few years ago have worked very hard to turn the boat around. There were years where Esperanto-USA, and before that, when we were still called ELNA publicly, was losing money. I don't know if I should say hand over fist, but many tens of thousands of dollars a year. We had the expensive office in California, we had the book service, at even one point for many years, we had 2 employees in the central office. It was a heavy expense. Starting 4 years ago, we undertook the big project of moving the central office, closing the California office. This idea came from a previous president, Orlando Raola, who planted the seed for this to happen. So he gets a lot of credit for starting this process and creating the idea. A huge thank you for how we are doing now in a stable operation is owed to Bill Harris, who took over the huge responsibility and the huge task of moving the office to his home in Maine, where he operates the bookstore, continues to operate the central office. We continue to sell books out of Esperanto-USA, out of the bookstore, but also through Amazon and also through direct shipments from UAA and maybe other book services, I'm not sure. But these were huge changes. The bookstore does not sell as many books as it did for 2 reasons. We now operate through Amazon, and we also have the flourishing books in electronic format, ebooks, Libroy in Bitformal. But the book service is not considered a profit center. It's recorded as a thing in our accounting system, but it's not held up as a motivational profit center to gain profits from in our operations. It is designed as a service to members. That is what Catherine and Bill Schultz set it up as in the beginning, because there was a demand for books, and they saw that they had to increase the book service, and they could no longer operate out of the garage. They decided to open a central office in California near where they lived, and that's the reason for the book service. A huge thank you to the Schultzes. So that picture has turned 180 degrees. We still provide the book service, but it is not and never was designed as a profit center. It's designed as a service to members. La ja raporto estas oficiala documento kiu registras nian staton nun pri la movado, kaj ĉiujare ni trarigardas ĝin kaj voĉdonas por ĝi por aprobi ĝin, ĉu ĝi tagas por nia oficiala testamento por kapti nian staton. La estraro kaj aliaj gvidantoj de komitatoj raportis, ni jam trarigardis ĝin, kaj la estraro, aparte nia kasisto, kaj Bill Harris, zorgis multe pri la financaj aferoj, kaj nun mi petas ke iu alia meti proponon por aprobi la ja raporton. Mi petas ke iu alia meti proponon. Mi proponas ke ni aprobu la ja raporton. Jordan proponas. Ĉu mi havas subtenon? Mi subtenas. Carlo. Charles, Germany, yes? Yes. Bone. Nur membroj rajtas voĉdoni. Mi petas ke vi voĉdonas yes. Vi rajtas levi la manon per reactions aŭ per la ekrano aŭ iel ajn kiel tio. Bone.
multaj levis la manojn. Dankon al ĉiuj. Nun mi petas, se iu membro ne aprobas, mi petas ke vi levu la manon aŭ parolu. Ĉu iu ne aprobas? Mi deklaras ke la propono sukcesas unuanime. Dankon. Mi invitas vin, se vi volas, iri al nia retpaĝo kaj rigardu donaci, kaj tie vi rajtas donaci al Esperanto-USA per PayPal, per nia retbutiko, kaj vi rajtas certe, kiam vi uzas Amazon, uzu Amazon Smile kaj elektu Esperanto League for North America por subteni. Per nia retbutiko vi rajtas elekti la fonduson kiel General Fund, metu vian kvanton kaj metu ĉi estas unu fojo donaco aŭ ripetu ĉiun jaron aŭ ĉiun monaton. Vi rajtas fari kiel tio. Ni multe dankas vin se vi faros tiajn aferojn. Estas facila por fari. Ni baldaŭ kantos nian kanton, la Espero. Mi volas memorigi vin ke en 2022 la Landa Kongreso okazos en Montrealo dum la Universala Kongreso. Do planu nun por iri al Montrealo. Vi bezonos flugbiletojn, mi supozas, kaj pasporton. Por iri al Kanado, vi nun bezonas pasporton. Ĉu estas alia afero por anonci, antaŭ ol ni finos la solenan fermon per nia kanto. Ni multe dankas la estraranojn kaj la venontestraro. Kiam ni kantos, estas io malfacila por ĉiuj kanti kune kun la mikrofono, ĉar en la interreto la sonoj venas de diversaj rapidecoj al Zoom per via konekto, do ĝi estas ia fuŝa sono. Ni kantos la kanton. La vortoj estos sur la ekrano, kaj ankaŭ la angla estos tie. Se vi estas komencanto, vi povos vidi la signifon de tio, kion vi kantas. En la mondon venis nova sento, la mondo iras forta vento, per flugiloj de facila vento, nun de loko flugu ĝi al loko, ne agramo sonis fanta, ĝi la homon tiras familion, alla monte eterna militanta, di promessa santa harmonio. Sub la sancta signo dell'Espero, collectigas forzae batalantoi, cae rapide crescas la afero, per laboro de la esperantoi, forte staras muroi de miliaroi, inter la popoloi dividitai, sed disaltos la obstinae varoi, per la sancta amo dispartitai. Sur neutrala lingua fundamento, comprenante unu la alian, la popoloi faros en consento, unu grandan rondan familian, via diligenta collegaro, en laboro pazza della cicios, gis la bella songio del pomaro, por eterna ben effectivigios. Vivu Esperanton! Mi deklaras asistek naŭa Landa Kongreson sukcesa kaj estas fermita. Dankon. Dankon al ĉiuj. Dankon. Dankon al ĉiuj. Do oni diras ĝis Montrealo. Ĝis Montrealo. En Kanado kun kanabo. Ne. Kanado kun salano. En Kanado kun kastoroj. Nia nacia simbolo.